Kwaziwayi kwese kwamuri. Kwaziwayi kwese kwamuri. Kumativi ose enyika dzakakomberedza. Ano pakati peusiku. This is almost 12:30 midnight. Dzenguva dzeusiku. Ndauya neruchiva part 1. Toda tigoverane shoko raMwari rinowanika kuna Zvirevo. Zvirevo chapter 14 verse 30. Inotaura kuti mwoyo wakagadzikana ndihwo upenyu hwomuviri, asi godo rinoudza mapfupa. Nomwe mutoo, godo rarehwa mamaversion anotaura kuti ruchiva runoudza mapfupa, which means kuti mwoyo wakagadzikana ndihwo upenyu hwomuviri, asi godo kana kuti ruchiva zvinoudza mapfupa. Ruchiva rune vana varwo, rune vazukuru, rune navatezvara, rune vakuwasha kusvika I don't know, but zvatanga paruchiva. Vakuru vane mazuva vanotaura kuti usafananidze nguo nedzatarubva. Kurati kuti sometimes vamwe vanhu munogona kufunga kuti havanwe tea, but vachinwa tea. Umwe musi waatanga kunwa tea pamba pake, rukukwe runowaridzwa pavhuranda kuti vanhu vese vaone kuti ari kunwa tea. Zvinoita kuti vamwe vanhu vazochiva, voona panext door mangwana vaakunwa tea, vanowaridza rukukwe pavhuranda kuti vanwire pavanoonekwa nevanhu. So ugozoona kune dzimwe huzvi dzine mari dzinobuda pamba padzo, vanoita kunge vasinganwe tea. Kare tichikura, kana pamba pakaurayiwa huku, musi uyo munoita chihwande-hwande chamusina mbobvira maita, nengano nezvirahwe zvinotanga kuitwa nokuti pamba paurayiwa huku. Zvokuti panext door vanoziva kuti pamba apa kufarwa pari kuita ndofunga paurayiwa huku. Kana muchinwa tea munonyatsoziva kuti makanwa tea zvechokwadi. Vamwe rurimi rwavo rune madoo eblack ekutsva netea, vachitadza kuadjusta kuti haifanirwa kunzi yese hupu ine manwirwo ainoitwa anonyatsotswinywa chaizvo. Noziva pakapu dzesimbi dziya ukaisirwa tea inopisa tsvuku yaya taiti chawasarira iya, ukaisirwa tsvuku, nanhasi tinoino, ukatadza kuadjusta pakapu yesimbi, unotsva rurimi rwakaita black, ngeshato kuita mavara ngeshato kudai. But mukukura ikoko neupenyu hwedu taigutsikana nazvo. But this time vana vanogona kusagutsikana nezvavari kuwana pamba nekuda kweruchiva. Vanoadmire zvinhu zvepanext door, vanoadmire whatsoever. Kwavanoenda unoona achikwereta bhutsu, ndakuenda ndichionekera, ndaudai. Dzimwe nguva waigona even kutosunga nengerekeni bhurugwe chigunongo wakakuvara uchipinda mubhazi kuti vanhu vagoti ko iye apinda mubhazi abvunze kuti ko bhutsu dziri kupa angagopfeke bhutsu yakakuvara iyi. Zvinhu zvokuti uonekwe kunzi hauna, kuti uonekwe kunzi unadzo bhutsu, but kukuvara ndokwakutadzisa kuti upfeke bhutsu. But we learn to be content about what we have. Takadzidza kugutsikana nezvinhu zvatinazvo kuti hano zvatinazvo ndozvatinazvo, zvatisina ndozvatisina. But nhasi uno
mamwe mahairstyle anoitwa vanhu, umwe haaitwe hairstyle nekuti anga achida, but pane kwaiaonekwa mutown akati neniwo ndoda unoitwa yangu yakadai exactly, that what I want. Ukaita munhu mukurumbira, munhu waMwari, kana whoever aita public figure, hatikataure iye nechirungu kuti cloud puller, wokuti paanoungana vanhu vazhinji vanoenda kwaari achiteererwa zvaanotaura. Unoona kana achigerwa ndebvu dzinenge dzakachichinedzwa dzakadai dzakanotenderera nepamuromo dzakanodai dzinodai, unoona vanhu vese vakuitwa izvozvo. Vanhu vese vanenge vakuitwa izvozvo vanenge vachizvida. Ruchiva, zvarunoita ruchiva ndo rwakadzingirwa Satani kumudenga. Satani haana kuda kuti ndoda kufanana naMwari. There is a different yekufanana naMwari. Kozoita Satani akada kuva Mwari iye, kuti nomumwe mutoo aida kuti Mwari vasavapo. Understand this? Kuti Mwari asavapo iye ndiye atova Mwari. Do you know that there is a certain people who are living this world, vari kurarama right now, vari kurarama nema-comments, vari kurarama nekupiwa nyembe, but ndokukuudza kuti nyembe dzaunopiwa nevanhu unogona kuperera panyembe, but uri munhu anoenda kure unoperera pama-comments, kuti nhasi hapana munhu ambondikomenda nehairstyle yandagadzirwa, but last time ndakagadzirwa kadai vanhu vakakomenda, ukaitwa iyoyo futi vanhu vonyarara. You end up unochinja musoro wachinja musoro because you are waiting for the comments. But this time, this is at 12 midnight. Dzatinoti pakati pawo usiku panonaka hope, pekuti vamwe vanhu vari kutorota izvozvizvi ari paseri pechigwenzi kuma 9 years, 7 years, vamwe kuma 12 years, yakuma 13 years, vachiri kudiridza machira, kuita hosepipe, kuita mugarden. Anorota ari pachigwenzi achiitira weti ipapo, izvozvo vari kutori mukati, zvakuti I'm not even look a comment from anybody, kana kunzi amen from anybody. But what I'm saying right now, this time of moment, inguva yandanyatsomuka kuti Mwari zvavari kundipa mazuva aya eruchiva, what shall I do? Ndinotaura mazuva aya papi. Ukaitaura even ukaiverenga kukutanga, inotaura kuti mazwi ebenzi wakachenjera ari mukati memwoyo, but mazwi ebenzi emumwoyo anonzwika, which means kuti panofamba munhu anopenga anenge achitaura zvese zvaanofunga zvese every time, zvese zvinobuda hapasina paachachengetera nekudigesta. That's why Bible richiti meditate the word of God a day and a night. Mombe painofura paya inoswera ichifura the whole day, but kana yavata unoona dzichitsenga mudanga, zvokuti unofunga kuti pane munhu ari kudzipa uswa. Apa hapana. Uswa huya wadzafura, kana yafura nemabwe, kana yafura neanything, painenge yakurukura, vakadzidza vanoti chewing the cut, ine matumbu maviri, inonge yakuburitsa uswa huya huri roughage, husina kunyatsotsengwa zvakanaka, yotanga kunyatsougaya kuti ichizoenda kune rimwe dumbu rainozochengetera, yozoita yaandove kuti muzoisa manyowa mumunda. Saka Mwari pavakati nguruve ine mahwanda anenge mombe, haina mahwanda akaparadzana kuratidza kuti haina tumatsoka twakawanda tunenge twembwa kana kuti tunenge twekatsi. So hamudye nguruve because haidigesti, ine digesting system, kana kuti ine mudumbu makafanana nemunhu, kuti kana wadya haukwanisi kuburitsa zvawadya futi wozitsenga, kana wakutoburitsa amarotsi ndozvinoita nguruve. Ndosaka Mwari vakati usaidya. Notounzwa kuti kuna vanhu vakafa kuwadzana, umwe wacho akaurayiwa, umwe achidyisa vanhu imbwa, kuratidza kuti but for that
it's a Boko Haram. The Boko Haram, it's a haram. Ndautaura Boko nekunhengereka Nigeria. It's haram. Haram is Muslim word. Not what. It's not allowed. Something which is not allowed by God Himself, because munenge matora makuzviisa pachinzvimbo chaMwari. Manje vanhu vari kushupika, yes of course, but vanhu vatengesero. But what shall we do? Pane kuuraya ava wacho hafa nevamarova vakakuvara, havachakunongedzerei dzimba dzavatengesera. There's a disciplinary committee inonyatsoita zvinhu zvokuti vanhu vanozoona zvinhu zvataita izvi hazvina picture, hazvina future. Vanhu ivovo vese votorwa vonoongororwa kuti havana zvirwere here zvavakuvara nazvo, nekuda kwemba yanga isina rabies here, yanga isina chi, vorapwa. Then out from that motora maprocedures akanaka ekuti kana munhu achidisciplinwa haurayiwe, anomudisciplinwa anonyatsoita zvakanaka. Ndosaka zvainzi shamu, vana varangei nekuti shamu haiurayi munhu, bhaibheri rinodaro. So ndangoti ndipfuure napo kuti tibatsirane. Nyaya iripo ndeyeruchiva. Kana tisina unwatiya hatina unwatiya, kana tadya, kana tisina hatina. Hatikwanisi kufananidza nguo nedzatarobva. Vamwe vanogona kundoona ndiri kune rimwe bato ranenge ndiri, but normally my point and my view, mwoyo wakagadzikana ndiwo mushonga womuviri, ndo upenyu hwomuviri. But godo rinoodza mapfupa. Ina handina godo. Even if you look at me, handina zvezvokuti face yangu inondiratidza kuti tomorrow I want to be Mnangagwa. No, I don't want to be Mnangagwa. I don't want to be Chamisa. Zvandiri ndo zvandiri. So zvandiri ndo zvandiri. So that spirit, because the position of president is only a position, but it's depend about ndiana azvinogarapo and ndiana aripo, who is control. So ndo zvinongova zvazviri. But musave nemind yekuti vane ruchiva, kana kune vamwe vanoita ruchiva rwokuti ndinoda kuzonzi pepe dzichirira pasaidi. But Moses akaramba kunzi mwana womukunda wafara akura. Because why akaramba? Because akanyatsoona kuti vanhu vangu manwisirwa andaitwa mukaka naamai vangu. Because do you know kuti mukunda wafaro paakanoona Moses ari kutsanga, akaona mwana uyu akamufarira, akati kunyange Faro akati vana vavakomana ngavaurayiwe, but mwana uyu akanaka, ndinomuda. Do you know kuti Moses akaenda kune muroyi akapa command yekuti vana ava ngaafe, ende mwana womuroyi wacho ndiye akamuwana akatomutora. Ndino kuti Mwari kuti vakusumudze, unoenda kuma enemies ako anokuvenga, ende ndo anokuidentify kuti this person is very good, we can keep him. But there's a certain time yekuti kana yasvika unoona kuti vanhu vangu vari kutambudzika. These people, they need assistance. Because pakuyamwiswa kwakaitwa, hauna kuyamwiswa mukaka wavo wechi-Egyptians, ayo wakayamwiswa mukaka wechi-Hebrew. Because you know, kuirasa kwavakaita pana Moses ndepekuti endai kunotsvaga vakadzi vechiHebheru vangatiyamwisire mwana kusvika akura. Saka uchiminzi kuti pakutonotsvaga kwakaitwa mukadzi wechiHebheru, hakuna unotsvagwa vasiri vamai vaMoses. Mai vaMoses ndavakamva kuti ndiri pano, even mukaka wangu uri kutobvinza, mazama angu achiri kutobvinza mukaka, ndinogona kumuyamwisa mwana. Saka akayamwiswa achidzidziswa. Hazvese mubhaibheri hapana paunonozvivhura ukazviwana, but bhaibheri harizi novel rokuti zvakanyorwa ndizvozvo. It's need revelation yekuunderstanda kuti why Moses akazozviramba akura. Which there's a certain teachings dzayaudzwa. Unzi uri kuona uri kunwa mukaka, ndakukurumura panapa. Iwe hauzi muEgyptian, hama dzako ndina amai vako. Tasamashupikira andiri kuita amai vako. Tasakutambudzika kwatiri kuita. Because vanonzi vaikanyiswa dope risina zvarinosenzeswa, vachinotsvagiswa. There's a certain time yekuti vaitsvagirwa uswa hwokupisisa zvidhina, but vakazodzimara vakunzi chizvitsvagirai mega.
vachigadzwa dope risina zvarinoseenzeswa. Saka Moses aienda achinotarisa achiona kutambudzika kuri kuita hama dzake zvichimurwadza. Zvazvo ndinonzwa kutambura kunoita hama dzangu kati wekusouth Africa kunana Botswana, pamwe unomboona vachinyeperwa vauraya vana kunana Namibia, vazodai kwese vachingodhunzurika. Iwe vamwe vanotengesa dovi, vamwe vanouya nemaputi, vamwe vachiedza kuti vangaita sei vangachengete mhuri. Zvinondisiririsa. So uchizoona zvinhu izvozvo nevamwe vanhu wakashanda navo uchivatarisa sokuti mana tikadai takagara zvakanaka nhamo inhamo, but mari dzataiwana zvaiva nani, dzaiwana taitenga makambani akabhuroka, dai akaramba hawo achiseenza. Unosvika pamusodzi painobuda unopukuta kuti dai ndakangowana mari inokwanira vana. What shall we do? So can I keep on opening Bible ndichitaura spiritual food every time, but vanhu ava vachida physical food? Even me ndikaramba ndichirivhura Bible kuona Genesis zvikaona zvakazarwa, at the end ndaripeta ndaisa apa, vanhu vanoti takomborerwa tichazoenda kudenga. Zvino tichadyei, tichapfekei, tichafukei? Even kana Bible richiti usatye kuti mangwana uchadyei uchafukei, it's not mean you're not supposed to plan. Kuplana nekufunga is totally different. Kufunga what zvino ndichadyei, zvino ndichadi, because you are thinking what shall we do. But if you plan kuti no, only what I'm doing, pane pandakaona pari kuverera mvura ndaikomberedza ndoda kuvaka garden rangu, ndoda kuisa matomatoes angu. Ndapedza kuisa matomatoes, kana hakura matomatoes angu asina kurohwa nechando, ndichaenda pamusika ndichatumira vana vachinotengesa. Ndoda kuisa nzimbe, ndichitengesa nzimbe. From then ndoda kuita hot farming. Hausi kufunga, but you are planning what you shall do. You are not thinking what shall we do, but you must plan unoita or program. So akaramba mwana mukunda waFarakora akanoona muEgyptian achirwa nemi-Israelites nemi-Hebrew, akamuuraya, akatiza from Egypt akaenda kuMidian kwakuina Jethro, ndokwano akanorora mukadzi wake. Do you remember kuti pakaseka Miriam naAaron kuti Moses akaroora mukadzi womukushi? Mukadzi uyu womukushi zvaireva a black woman. Saka Mwari akastrika Miriam naAaron nemaperembudzi nekuda kwecriticism yekuda kungoti munhu mutema. Some other people right now, they are celebrating Black Friday. For me, I can't celebrate that, but I won't, andikwanise kubva panyika, because I mean it. Because the Black Friday akabva pa trading, kutengeswa kwaitwa vasungwa madays acho. Saka musiwo kwakaitwa big market yekutengeswa kwakabva vanhu kuJamaica, kuno kuAfrica, kuZimbabwe, whatsoever, vanhu vachitengeswa kuna America. Saka vakaita wangori musika mutema, umusika wevanhu vatema vaitengesa vachitenga. Saka musiwo kwakaita market hombe yekutengwa kwevanhu vatema. Saka yakamba yanzi Black Friday. Anokuwanasa understand. But kana yakuuya kuno kumanje vanhu vanenge vakufara, vanhu vakutozvichiva, vakutozvida. Ungachive zvinhu zvokuti mai vasungwa. Saka patinenge tichitaura paya kuti like Arakeri, munhu uyu munhu mutema, pamwe akatobva kuhama dzako, you never know. But vanhu vakugara kuAmerica. Saka vanhu vakana vachishungurudzwa, vachisungwa, vachipomerwa mhosva dzisina mhaka. When you stand as Africa, black ndozvongoreva Africa, vanhu vanga kutoti kutorire zvinhu zvekuAmerica hakunechi, munhu mutema akangofanana newe. So varungu chavakaziva ndechekuti ganda redu rinofanira kurespectwa the whole world. Saka vanovharidzirana, vanhu vatema toda kufumurana kudeso. Ndosaka kuona kuti pakakeswa vana vaNoah paipe, munhu achakakeswa mutema akazorangariwa, because akaseka baba vasina kusimira, vandakwa, vachangobva umwe akaenda nemanhenga shure akanofukidza baba. Right.
ikoko kwese ndangokuendeswa nekuda kuti mweya mutsvene ndeyandidrive uona kuti zvimwe hatikwanise kuzviita nekuda kwedu. We plan as people, but there's a certain thing Mwari zvavanenge vada kutaurisa zvandisingadi, but Mwari zvavada kuti vadhirivhe kumhuri inenge ichizoona nevakanditarisa right now. Ruchiva hakusi kuti ndendachiva kuti muzonzwa ndiri MP akamirira Wedza South constituency. Why? Ninochema nekufamba kunoita vana kubva ameno mamadistance ekuti unosiririswa apa anenge asina bhutsu, mamwe anenge achitsemuka muna Juni, zvikoro zviri kure nakure ende havana zvekunhingirika zvekufambisa. Vanhu vanenge vachipiwa mari dzemaconstituency development, vanenge vachipwapwanyutsa dzese kupera kuti vanhu vari mukati nokushupika. So toramba here tichichema. I'm not saying everyone is supposed to be in a political, because I understand some of their concept this, because a political is from Greek word politica, which is a phase of the cities, which is applied to certain group. Mabasa emaguta nemaguta anenge achiapply mugroup. Saka affairs dzavo dzaunenge uchiapply mugroup dzakamira sei. Dzimwe affairs ndedzekuti okay, ndekupi kunotengeswa mbanje, unzako kati kana kuti swedzai tsuro nenzara mudzipa manhingirikini miti yembanje kana munodzinyima chikafu for 5 days, kana dzaane nzara muzoisa manhingirikini mbanje, mbanje dzese idzodzo modzifida, nhoko dzinenge dzichiita tsuro dziya ndodzamunotora. Chose mapurisa ari kunetsa, ari kusungira mbanje. Saka vanhu vanongoona muine nhoko dzetsuro vanongofunga kuti munhu murikuda pane kwauri kuda unofidha muriwo. Vanhu vachitengeserwa nhoko dzetsuro dziri mbanje. Isi vadhakwa manje ari kuapply certain group, otanga kurova vanhu. Vamwe vanhu vacho vanenge varohwa vanenge vari innocent, vamwe hasi kuziva kwakatangira nyaya nekwairi kuperera, ungorohwa chete. But at the end, that's why ndauya neruchiva part 1, but that issue is diverted. I've been planning to talk something in the Bible, but Mwari ari kunditaurira zvinezvi kuti it's not about this at the moment. The way Zimbabwe is it. Inofanira kudzikinurwa. Vanhu vakaparidzirwa shoko raMwari, vanoriziva. This is a spiritual food. Many people, they are preaching gospel, but it's a spiritual food. Baba uchechi koko, the same people, they are crying. But be Moses, akaramba kunzi mwana womukunda wafara akura, then you can rescue these people. Wedza South constituents, that's when they manage Shonaland East, because there's a certain things which was happening Kwamtoko. Kwamtoko also kune maramba fungo, and vamwe vanhu vakanga vakutotaura kuti kumaramba kufunga, but this time there's no maramba kufunga anymore, it's maramba pfungwe. Ndoda kutaura kuti right now maramba pfungwe is going to change to understand to certain extent yokuti vanhu vachashamisika. People will be surprised kuti vachazviziva kuti vanhu vemuZimbabwe, and those people vanhu vemuZimbabwe vachasvika pakuti takashandiswa nguva yareba. We need to love one another. Vanhu vanouya vachitipa zvinhu zvekuti nanzvisa paguyo rakuiwa dovi rapera, wonzi chikokotai guyo nekupukuta madzikinwa atinozora tichienda kuchikoro. We no longer need it. Tinoda dovi racho iroro, tiise gwatakwata, tidyewo tichifara, pane kuurayirana mafufu segonzo, pane kuurayirana mafufu semakonzo. So we need some other people like semunhu ari kutaura nekuru yake kuti atibatsire tibve munhamo yataka. Ndino kuti munhu
anoziva nzara yekumombe munhu akadzifudza. I understand, guys, kubva kubenga around Zimbabwe, Bulawayo, Lupane, every around Zimbabwe, even Beitbridge, hakuna mvura zvachose kuBeitbridge. Mombe chirimo, hapana panombonayiwa mvura kana one. But there's a certain things which is supposed kuti muwane zvinokwanisa kucontent zvamunokwanisa kurarama nazvo, zvamunokwanisa kuziva kuti we are vendors tiri kuZimbabwe. But though my deeds edu achititendedza ngobura bira chinotenga pamesina, but how can you buy pamesina if you don't have money? Because bondi ramutaura harizikanwi mureserve bank yeSouth Africa, harizikanwi mureserve bank yeMozambique kana yeZambia. Ndezvenyu pavanhu kungonzwisisana. So which means kuti ndezvetsvete toda zvinhu zvekuti unobira uine mari uchibva pano paBeitbridge uchienda muSouth Africa inozikanwa kuti ndauya nemari yangu, toda kuchinja, ndoda kutenga, kuti yekuZimbabwe imari yezviya muno musitoro, okay, tenga. Anoziva kuti iye chero ukatenga anoendesa kubank, also you can change. That's what we're looking for. That's why ndiri kuramba kundinzi mwana waFaro, because ndigare mupalace yeungoti ndikingotaura kuti thank you. But there's some other things which you not need to thank you, Jesus. Pane pamwe paunofanira kunyatsobuda, understand. Because at the end, we do as if we are preaching paradox. No, do you know paradox mean? The word of paradox. Paradox rinoshandiswa namapoliticians. Nyika kana kuti country inenge ichistarva, ichishupika, vanhu vachifa nenzara, zvikoro, vanhu vachifa, zvirwere, mishonga hakuna, everything. But totaura sisi takaguta kuZimbabwe hakuna kana problem. Zvinhu zvese zviri kutongoendeka. But yet tiri kuchema paradox. Many Christians, they are preaching paradox. Vanhu vachiti naJesu zvangu zvinoita, but abva ipapo anonyatsogaya kuti where can I get money to buy mirimu? Tikutaura zveupfu chaiwo. Ndekupi kwatichawana kuti tingatumirwa nanamai kumusha? You talk about now. So come out from the paradox. Ibva maparadox, uya mureality yekuti tine nzara. Let's preach the gospel. Rekuti vanhu vanyatsoziva kuti maChristians, they are not sleeping. Ndo vana Moses, ndo vana naJoseph akanoitwa governor kuEgypt, akanova ndiye Faro akangoti unongonisiyira chigaro chete, which means kuti no muntu, even if you're in Botswana, even if you're in South Africa, even if you're in Malawi, vanhu ngavataura kuti no, isusu tangosiya nzvimbo yekuti we are Malawians kana kuti we are South Africans. But this man, he can talk something that it can bring the more senses, not my 5 senses dzamukatsirwa nevarungu dzekunzi munhu ane 5 senses, sense of change, because isusu tichazvisiwe sense of smelling, sense of sight, sense of hearing, sense of feeling, dzavo a sense of sight dzatokwana 5. So ungoita masenses ewayo, wotadza kuziva kuti masense yaunofanira kuchiwana nawo kubva kuna Mwari, zvinhu hazvisiri zvekuparidza zvinhu zvekubhaibheri. Uri kunyatsoona kuti there's a certain things zvinhu zvamunofanira kunyatsotenda Mwari. Kubva kwakaitwa malootings ese kuZimbabwe, ese achiitwa, kune vanhu vapi vakanorohwa muchechi nemasoja, kutaura kuti there's a certain people, ingwani muchechi kwananhingi masoja akapindako akanorova vanhu vachinambata vachiimba vari pakati pekunamata. Why don't you come back to your senses? Are you lost? So now come back to your senses. Unatsozvi understand kuti why they are respecting church,
because they understand this is solution of the country. If we destroy the church, we destroy everything. But vainorowa vanhu vari mumbao, there's a certain yekuti vaiti unoisawo weisawo vari kunwa woti zvipfeko zvacho zvavakapfeka isai mumwe kurungainwai. They were doing that. Why they're doing as if they were abusing those? Because there's a certain things which we can understand. In a disciplinary committee yaitaura kuti inwai hwawa muchiziva kuti pekupedzisira, not mean kuti vanhu vanoenda kuchechi they are so superiors, vanoenda kubhawa kana kuti saka iwo uri kuti kana uhapo uda kuti tizorowa futi chinwa mubhawa ndozvauri kuda manje hawairasa. No, I'm not saying that. Vandongotaura mufananidzo wezvinhu zviviri kuti kana wabva kubhawa wakaguta wano uchanonda sadza, mwana wako muchechi wawasiya kumba haanwe kaso, anoda porridge, which means kuti we can ndinganwe koko right now ndichibva muno muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndichinwa koko mubhazi, vemubhazi vamumotaura kuti please we don't want that coco. But ukada kusvotera fodya mubhazi vanotaura kuti no, ukada kunwira wawa mubhazi vanotaura kuti no. Even wacho ari kutokurambidza yeye anotoziva kuti indinonwa but muno mubhazi hatisi kuda. Why? There's a behavior inozoitika pamunhu achinge anwa doro. Pane zvaanogona kutaura, zvimwe zvacho zvinenge zvisina sense, kune more excitement inoitika kana munhu anwa doro. Omumbo ati aisi tinonwa, hatitaure zina basa chero ndakadhakwa umbozviona. Why? There's a certain things zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuzoita nemotive yaunokwanisa kuzoita. Saka some other motives they try to minimize, but not in a certain way, but only what can minimize. Understand kuti ndakakurira mumba yaFaro muEgypt mananga ndiri ndichinwa hova ndichinwiswa doro remapendi zvirwere ndichizviwanira imomo tichirohwa tiri mubhawa. I am no longer want to be a part and parcel. Kana uri hwawa ngaumbomira, kana riri doro ngarimbomira. Ndoda kuti ndivake Zimbabwe right now. Ndoda kuti tivake Zimbabwe tiri pamwe chete, tibatsirane. Shungu dzine murumo ngandidziitowe nini. Zvese zvataisimboita kare tiita picture yekuti ndoda kuvanhu vatinoziva, vatinoziva vacho ndo takadyira uroyi mukunyara, patakuda vanhu vanotitaurira chokwadi. Kuti zvechokwadi ine ndichiti kusvita fodya kudya kwangu musatitukire chikafu chedu. Ndosaka munoona mamwe great preachers vamunoona vanofarirwa nevanhu, haataure nezvewawa, haataure nezvefodya, anoziva zvinomudisturbera business rake. But isi tinozvitaura because ndinoziva kuti when I talking this ndinenge ndichiziva kuti certain time yauchabatirwa cancer, certain time yauchabatirwa kuora kwemapapu, you can remember me. Kune vasvuti vayo fodya South Africa ainyorwe zvainoitwa kuMadison kuti smoking may be hazardous to health, kana kuti kufuta fodya unongokonzeresa kusava kuti utano husaite zvakanaka mukusvuta. KuSouth Africa vanonyora kuti smoking harming health, kwete kumboswera vachiti maybe hazardous, kutoti maybe kutoitira kuti zvinogona kufungidzirwa kuti pamwe inokonzeresa utano kusamira kuita kupolisha, so polishing. South Africa vanoti smoking and hazardous to health, and it's harmful to the health, even want to not destroy health. But ndoma inosvutwa mwana ari grade 4 angatosvita fodya achienda kuchikoro vese vanotosvuta, yakanyorwa vachizviona. Why vanodzigadzira vachinyora? Unoti havadi business? Okay, talk to me. Even vacho vanotorigadzira doro vanototaura do not drink and drive, which means kuti Zimbabwe pairi kuda now, do not drink and drive. Let's be sober. Let's repent to God. Let's drive our nation.
to the green pastures, because vanhu vanobeuka. You can be more excited. Tasauya kurotomoka kwakasweta ngerekeni Chamisa ari paSABC, urotomoka kwaaita kuti Zimbabwe ine disease yezvakadai so inode. It's not about that. If you're on that position, look what people they are dying in South Africa, and now you're talking about Zimbabwe. You not talk about the South African because you're afraid. What I'm here because the issue of the xenophobic attack is not necessary. Things are not well in Zimbabwe, I understand for real. But that is not an advantage to South Africa, to us. To treat us as if we are not necessary in this continent. It's the same continent. And also, you not need many things, particulars, to travel to Nigeria or even Kenya or whatsoever in Africa. It's not need many documents as if you're traveling to another, to Europe or to another. There's 7 continents in this world. And all those continents, except Africa, it's easy to go wherever you want to go. But to other continents, it's very difficult. They need many things to qualify to be there. So why should you talk about that? Why should you talk about the virus which is in South Africa of xenophobic? And we are against the people. And the people worry, because if we are saying, for us, we not even, and we don't have anybody who is in parliament right now. But we are the people. We can say we want to be in this. Not, I want to be him, or I want to be someone who is in parliament. No. We, Zandiri, no Zandiri, to represent our people. That's all. Not mean I want to talk more stupidity about the Zimbabwe. Because I know Zimbabwe, it in a one vanonzwisisa, vanhu vanounderstand, but vari kuurayirwa kuunderstanda kwavo, vari kuurayirwa kunzwisisa kwavo, and vanhu vanoaccepta sorry. Do you know kuti ukanditi sorry nhasi, mangwana ukanditi sorry, ukati sorry ungonitsika, it's no longer sorry, unotaura ndozvandoita, even ukatadzira Mwari. Nhasi Mwari sorry, same thing. Utadza nebhoni mwautaura kuti Mwari ndozvandinoita, in other words. So why should we not talk about that? This thing is not ended. Look, in 2024 South Africa ichita my-elections, you can watch it. Open your TVs, you can watch how many Zimbabweans who vari kunofa. Do you know kuti Jacob Zuma kupinda kwakaita mupower akapinda nenyaya yexenophobia 2008 or 9 if I'm not mistaken. And also Ramaphosa kuya kwaita mupower apinda the same thing. And that is the campaigning thing in South Africa. You don't see that, Chamisa. Why should you talk about Zimbabwe? Why is here in South Africa? What are you coming for? What are you going to doing? What are you going to doing for? To doing for what? To talk about diseases, Zimbabwe's disease. Zimbabwe is not Zimbabwe without people. And where's the people of Zimbabwe? How many millions were out from the Zimbabwe? We were out from the Zimbabwe. The country on its own. But all those people, we are called them Zimbabweans, which means it's Zimbabwe. Even include you. So do not drink and drive, Chamisa. And that's why you caused many people to be perish. Because look, watch. Kune vanhu vanga vasinga drive vachidhakwa. Look at Tekerek, look at Mzoriwo, look at Ngomo. That man Ngomo, I respect him. He understood. I can't keep on exonerating. Whilst as I want to divide these people, ndevere mirahega, mashono mirahega. Ndosakaiti abanye vayavhela kwaMutale, vayadlula Harare, vayabuya Bulawayo, vayasevenza kona la achiedza kubatanidza. But zvezvo zvaitaura zvaionekwa zvisina sense. Achenza kutaura isusu tine mbiri yechigandanga. How can you guys
mberi yechigandanga maiitira muri kusango kati vanhu vamakaitira mberi yechigandanga ndo because look inonzi bhaibheri rinotaura kuti kana vanenge vatenda muvadzidzise kwete kuvaitira mbiri yechigandanga because now Zimbabwe is splitting. Ndogona kufarira. I have my own party. To be honest with you, I support in Zimbabwe People's Party because I understand that belongs to Zimbabwe. But this part, I look at MDC, I look at ZANU-PF. Kana vanhu veku ZANU-PF vakuda kurova vanhu vanotaura kuti vanhu veku MDC, but they don't make sense kuti mumba munogona kuti mai vari kufarira ZANU, baba vari kufarira ZANU, kuti ndo yakatirera ndati vana voti no isitamwe kuMDC. Saka do you think kuti wewe weku ZANU-PF ZANU-PF leaders makunorova vanhu muchiti ndeveku MDC? Inini ndiri kusapota ZANU, ndiri kukusapotai. At the end wandiurayira mwana aridze pafuti muna first ndakuviga makuya makundipa 1000. Do you know 1000 necoffin ramanditengera zvichapinda here kuti ndichachengeta vana ava the rest of your life? Yevana vasiyiwa nanyamufu the rest of your life. Vanhu vanonyarara vachirespecta nekuti panenge pakabatwa pfuti pachifamba masoja. That's only they can respect. No, we don't want to. And also, if we're doing this, you know, Zimbabweans, we don't want to do something that one will couldn't say. That's in the Facebook, mutations need to come a video. Ekunana South Africa. One was in it and a police. Many. Mamajo want to fool after my police. What is a matter of one end? You don't know even what I don't know. Zimbabwe's Munaito Tower Zulu. Pomandoemo, well, don't go shan such as a tombstone. Where Varisa Zimbabwe to a week with Rwanda taken as soon as I got that all that. Tunonyaraso. My police even like a way will respect the law. Even wakauya chama toda kukutora. I don't want to show vanhu vese kuti ndiri munhu ari kusiri kurespecta law. Even if uka retaliate, the things is going to be big zvacho zvichidiki. Maybe urotogara newe pasi unyazotaura newe, but umwe anozoroverwa nyaya yekuretaliate nenyaya yekurespecta nenyaya kusada kurespecta law. Koma unoda kunyadzonzwisisa before even they take actions. So, that's what I'm saying. We respect that, but some other things now, they take advantages. You see? Ta respect udaro, vana vangu vafa, ndo vangu vari 200, tachengeta 1000 keke takupai coffin zvapera. 1000 inodyiwa mazuva mangani. 1000 yaya mukavapa. Next week president adeedzera. US haticharide, ngariuye kubank, mabond mavapa. What they can go with the bond is, think about it. Vanhu vamuri kuuraya vanhu vamwe chete, but vanhu vasarudza zvavada. Let people to choose what they like. Kana mumba mwana achitaura kuti handidi matemba, you can't keep on feeding matemba. Ndoba anotanga kuzofunura mwiri wese ngembwa ine rukundo. I was here with my brother. Now he passed away. But normally anga asingadye fish. Kadya fish anotanga kuita nengirikini skin disease kutanga kufunura kudai. Zvazvisati kubvunzwa kuti asi makadya fish. Ndakangodzifara ndadziona ndikati apa mwazvichadzoke zvinhu zve. Saka muramba muchida. Saka vanhu vazhinji vangoita maskin diseases. Vanhu vangoshupika. Zvese zvangooma. Saka ndati ndaMoses now. Kuramba mukunzi mwana womukundo wafara. Ndakura. Kufamba nemoti no, this is right. We need to come to reason together as Zimbabweans. Tinzwisisane kuti for now ndine vana vandinawo. Right now muno mukati member right now. Havagoni naChamisa. Wataura vanotaura Chamisa chete. I can't hate my kids. I can't hate my kids. Vanondotaura ningirikini zanda kaidya. Yakadyiwa vanangobirira.
I can't deny my kids. Those are my kids. So do you think that even if I'm on position as an MP, ndinotaura kuti enda norova vanhu veku-MDC because they don't like us? For what? It's the people of Zimbabwe. Even dai kuri kuti for real nemwoyo wandinawo dai ndakaenda kuhondo inini ndaenjoya kuti vana vakufarira zvinhu zvavakaningirika. Look at Mandela. Ndemunhu angadai akataura kuti inini pachigaro ndichafira for 27 years ari patrial, both achiramba kuti handimudzikinure kunyepa. Dzimari United States achitaura kuti takupa 24 hours kana usingadi kutsvaga successor, which means kuti iwewo wacho ndiwo watakuzouraya. Both akatsvaga anonzi de Klerk akaannounce the same day raachuzwa as a successor wekusouth Africa, not the same day rakamboannounce kuti Mandela areleased from prison. Mandela yakabva ipo ataura kuti no more. Even aitaura kuti never again. Angotonga from 94, 95, 94 yareleased for 95, 96. Nombatopa una Thabo Mbeki. 2 years. It's fine to me. So what should I want? If I failed, anautadza kupa manidzi kuvanhu, but I had no, I suffered very long. I need to rest. Ndozvavanofanira kutoita zvokuti zvese zvaungada vatotaura kuti these people ichi Zimbabwe People's Party, okay, fine. Let them, because they have some other people who are over the broad and what they want to do for us. We are not against Mama Icons. We fought for the nation, yes, of course. We respect you. But there's now. We are on you, we are enjoying the fruit of the battle. But all of they don't enjoy. Because kana maenda battle ma winner, a champion a winner. Like Kilimanjaro Bairwa. Vakadzi vese vaimuda so. Zvikazofake. Vana vake vaenjoya ma benefit your champion work. So if you will not enjoy your benefit of your champion, what should you do? Because that's why we can respect you. Do you know what Andrew just got is up? Them about no data own goals, please. Anyone can take on. Because this is the own goal that Jisa Timpana. And this number fun will sign a isapi. Then you get those are with a wounded lion who are one chain. Wasn't as a control bozo against a subordinate structural adjustment program. Kuvanduza upfumo nyika. Yakauya to kuvanduza sinazo kuparadza upfumo nyika. So if you now, here's the question, because I walk in spirit, mostly in the flesh. Here's the question for the last. I hear you, wherever you are, you ask me, so what is your position as a Zimbabwe People's Party? Our position is to respect you as icons. Let's work for you. So what you gonna do for us? If we have my ideas, now, Zimbabwe and Ngawi, not to fight, not to kumora, because we're going to put government in engage to pay my salaries, and not sustain a name. I'm not sure this salary is going to ex-combatants. This goes to war veterans. This salaries goes to former presidents of Zimbabwe. This salaries goes to for those who are 65 and above. Vanofana kuwana mari. Vanenge vashandirwa nani. Makambani ese akavarwa they're going to be open. Vana vadiki ndo vanenge vashanda. Kune mari inonzi pay as you earn. Mari inodetectwa. That money, unemployment benefit, inowanika kune even mwana asati akuzvireretira uya asati asvika pamakore ekushanda ane certain time yekuti atambire mari iyoyo. Starting everything is in a pipeline. So musakurumidze kuti gwa takarwira hondo vamukarwira vacho tisu. So let us to enjoy as well your championship. Because
kana mawina imimi munhu anokura nharamba ari ina ndirambe ndiri zvandiri panombokuti ndakuma 75 80 ndiri ndoda kunorohwa anotaura kuti hamunorohwa one fight mumadonda. So let the people work for you. Zimbabwe People's Party is not fight against any party. But it brings the light to the nation. It brings the unity. Go in the concept of it. Unity. Irutaura unity. We united, we can stand. And divided, we can fall. So you fall. You fell. So those are theory. So normally I diverted. I was want to talk about the church issue, but I was to know, introduce yourself, because you were talking about the ISAP. Now one we said, who are you and what is all about? Me, I am a shadow MP, with the South constituents, and Nagamirira, Mashonaland East, in nzvimbo dzinoti mudzi mutoko murewa ozumba maramba kufunga yanda nchiti ozumba maramba kufunga yeah no hamusi maramba kufunga this time. You can think the guys, you can think it's high time. Marondera seke chikomba wedza iyo yacho. So I'm a manager, ndino reporter kuma directors straight, handisi munhu anomboda kuswera nji, because though I'm a shadow MP, do not report on my directors. Even my directors, based on the Taurus numbers, they came to inbox mangu that I know these things. It's not necessary. But I can also talk on my view. If my view is strong, then they can say, okay, fine. Because everything that you talk, you must have the view that it can keep strong. So my view of this is to open, not mean kuti kuwina kwakaita MDC yakawina zvichokwadi 2008 hatisi kunyepa ndaichangovha kuZimbabwe 2007-8 ikawina ndichangopinda muSouth Africa ndikatonzwa kuti MDC yawina. Even bit akatotaura painternational kuti we win and we celebrate for it, kuti let's see how this new substitute can do. But only what is caused kuzourayana kwevanhu zvinhu zvaunenge wakutaura nemuromo wako, because munhu anobvunza kuti pasva wawina iniko uchazondidiwo wawina ona zvawakutaura zvacho tichazoona zvatichazoita. Vamwe vatotaura kuti vanenge mudhara vanenge mudhara saka zvakadai kare rekai titoita jambanja yacho yavari kutoda iyo. Vari kuona kuurayisa kunoita vanhu. So we are not against kuti if you win we want to revenge, because munhu chainoziva kuti kusaita kuita nekusaziva kuti vanhu iyo zvinezvi muri mune 6 unogona kuwana 1 izvozvi pamunhu ndokuZimbabwe People's Party kunoko, umwe ndokuMDC, umwe ndokuzanu, umwe ndokuMheno kana yanana mai Mujuru vanenge vachiti Mujuru Mujuru wavo muchenje zvavo wakapera basa kudhara. Ende unoziva kuti Muramba Tsvina ndimai Mujuru, maDiamonds kwaMutare operation wakazviwana kupi ndopavanga vari acting. Even wakada kugumbuka kuti handichamutsvaga ndida kumuroesa nemachinda, machinda vachatumira achiwayo, machinda achanotengera koko kuti atatumwa kwauri, but momuza vakavharika. We don't even do that because it's something. Okay, pakaitwa Muramba Tsvina Mugabe akakutaura kuti makaputsa dzimba dzenyu mega, anga ari kupi? Achitonzwa kuti ari kuKuala Lumpur, ndiani anga ari acting? Operation wakazviwana kupi, ndiani anga ari acting? So why should you want to tarnish some other things? Pagona umwe munhu chero usingamude agona. Zvimwe zvinhu pekupedzisira kwavanozotaura kuti Mugabe anga asiri ega muparliament. We're telling you some other things kuti munofanira kuunderstand pari pakati peusiku. So kana ungo wakaisa notification yangu yekunditeerera wakutonyatsonzwawo kuti zveshuwa. Saka ndokuti munhu zvanofanira kuunderstanda kuti Zimbabwe munozosvika pakuurayana nekuda kuisa vanhu kudivi risiri. Kangoti isu tiri weZimbabwe People's Party hazvibvisiki because ipati yevanhu. Haisi pati inotsvaga kuti
ningi akarwa hondo here toziva kuti hondo takatorwirwa saka hazvichadi kutsvagwa kuti akarwa hondo ndiani. So we respect them. Kana munhu akarwa hondo isitakarwirwazve ndopawaida kuti chero nevasati vazvarwa vaende kuhondo. Vanoona mudaro munangagwa waida kuti vanhu vasati vaenda kuhondo varwewo here. Even nevazukuru vako nevana vako waida kuti vanorwawo vakavarwira kuti vasununguke. Yose even mawo veterans vaida kuti tinoenda kunorwa hondo isusu takaberekwawo ndosaka muchiti mabone free. Yeah, we are born free. So maida kuti tiite mabone suffer mabone kusungikana ndozvamaida kuti for unganoshanda kuti vana vako nga vachisafawo feeling yaunonzwawo pain yawanzwa kubasa ngainzwa vana vako. No, you work for us, you fought for us, let's people to survive. Mukuona kusarikira kwazviri kuita ndokuti development countries aya president anovhoterwa nezvinhu zvaanoda kuita, not meaning kuti tiri kuvhotera, but look at the states. Munhu akatonga uko Barack Obama ndokukenya izvozvizvi manje 2024 2023 ari kucontesta to president wekukenya chizvaro zvekukenya, but akacontesta ari kuamerica akawina ikoko akavhoterwa zvaaida zvacho zvese kuti ndichida kuuraya ningi because kana ndikauraya vanhu vavo kune mafuta atiri kuda then todai unzi okay fine. Saka pfungwa yako right imboenda then ngapinde timu yedu iwini. Saka timu iri kuramba ichingowina dhora ravo rinogoramba riri pamusoro. Saka matime ekuti no ndikataura kurwadzisa kwatakaita nemaroverwo atakaitwa dzimwe nguva so izvo zvakada kuzvirangarira tongoona kuti dzimwe nguva unozoda kutsvaga wozvitsvagisa unoona kuti dzimwe nguva usaziva vanhu vangu vasingazivi kuti tisi vanaani muZimbabwe nyika yedu hondo yakarwiwa kare ikapera. So yangu yakutaurirana. Saka taakushingirira kuenda kumapositions ekuti tizonzwika tichitaura. Zvimwe ukataura unzwika unzi zvataurwa nani kwezvo zvataurwa ndorimwe dambudziko rinenge riripo ratinenge tinaro kuda kuziva kuti zvataurwa nani. Ndona umwe wati munhu angabve kuZimbabwe oenda kuSouth Africa unotaura kuti zvirwere zvekuZimbabwe ko zviri chirwere chemuSouth Africa chiri kuurayisa vanhu hama dzako idzi. Vamwe ndofunga macandidates ake chamisa acho ndakatozara kuSouth Africa, but he is not even representing them. So what is the use yekuya kuSABC uchitaura zvinhu zvemuZimbabwe? Zimbabwe is in need solution. Is it? Solution yacho ndei you failed to bring the news murudama powers kuti ndikuda kuitawo munangagwa unanga kuti chamisa angaite inini. So inini handisi kuda kuva chamisa, handisi kuda kuva munangagwa. We want to be a Zimbabwean as I am, and also I can deliver a message. If I get money constituents, development constituents, I'm going to give people and they can do projects. One of the South constituents go like when say unana mdara wangu Chiwengo uko kwake kubva kuChiwenga Mutukwana ndiye Chiwenga uyo ndimakarichika unotaura pamutukwana tikabva pasangana paZaira oneka iro mastoro tikadzika kweso tinosvika kwese kwadzuva uko ndine ndichiona ipapo rodi yese yakangata musosvaira wese unenge bhobho kweso unenge bibho zvese we're going to sort it out because mari constituency development inotowanika and mari yadzongwana oshanda. What can I do with that money? Ndinovigwa nemari no, because hauna zvaunoti wamiririra Zimbabwe kana upfumi uchida kuzonzi ndiwo uda kuonekwa paFacebook une mari vamwe vasina. There's no representing for kupresenta Zimbabwe. Tarisai way back, tarisai vanana Canaan Banana vaya munotozovakungura hamaitombomunzwa even kufa kwakaita akafa ari tsuro, asi mungatombonzwa kuti pane chake chainacho shungu dzaiva nadzo
ndinoona kuti vanhu vanenge vaine shungu dzekumirira vanhu havasi vanhu vanoricognizwa. Ndosa vanhu vachigara vachiti vanhu vakanaka vararame. Akaitirwa kunzi manhengerekeni ekudarrington anze chikwe amene timu yake vese vanga vari vakadzi vake anga chichingotsvana politics dzese dzedze. Pamakambomuona vhidhiyo yake kana nhasi unotibeyo vhidhiyo yaBanana achizviita nepapo. We know these things. Uti kana vakatanga kuenda newe wozova nesimba rekuenda pamedia, iwe unenge usina simba, unozvitaura zvinokatwa. Toona kuti chamisa chaya akubva kuZimbabwe kuzvitaurira muno muSouth Africa. Zviri kuZimbabwe. So muZimbabwe macho jamu paZBC angataura kuti iwe angati nongedzerwa neBennett riri kupfuta pane zimupfutira dzavaicheresa mubambaira munguva yehondo. Rinenge rakangodai zvoungwanika rinzi nepanapa rakangonongedzerwa wanzi wati uda kutaura chii muZBC? Uda kutaura nezveZimbabwe ndochii panapa? Muverengere maminutes imi nguva izvozvo 2 minutes unofanira kunge wadisappear panapa. No one taure. So watomhanya uya South Africa zvakotaura zvinhu zvekuZimbabwe. ZvemuSouth Africa zvacho zvevanhu kuti vagare zvakanaka. Because zvinhu zvakaipa. Vacho vemuSouth Africa vanga vari kuZimbabwe panguva vaishungurudzwa manguva yeapartheid muno. Ivo vacho chaivo vanoona Mnangagwa anga ari muZimbabwe. Vanana Joseph vese vakazofa vachinzi vabva kuMozambique vafira panhengerekene nebhombo zvino vanga vari muZimbabwe. Vanhu vacho vanga vari muZimbabwe ndo vabereki vedu vakashupika, nhasi ndo vari kushungurudzwa futi. Vavo vaingonzi vari kurwa hondo, vari kunzi unyika kwacho kwavaiva vari kwakusina kana hondo. Mugabe wanga ari kuGhana kwakusina kana hondo. Kwanonzi akazoenda kwakati kwakusina kana hondo. Hondo yanga iri muZimbabwe. Hondo yakaonekwa navabereki vedu ndo vakatambudzika. Ndo vangadai vatori mahiro vachitotungamirira vatoziva kuti kurwadziswa kwatakaita hatichadi, toda kuti tigare zvakanaka. Saka ivo havana chavanoziva. Tikavada kutaurira chokwadi sonzi anoda kuona ndiananga ari muZimbabwe. Ndiananga ari muZimbabwe. Vanga vari muZimbabwe macomrades ende ndo vakati mawar veterans. Kuti wapa nzvimbo zvepa veterans. Ndosaka vaiti toda ivhu ratakarwira. Because those people vane power. Ende rokuda even vakauya kwandira ndanharo nawe. Ndovana mukoma wangu. Because they have fought for us. Ende ndo vakanzwa kurwadziwa kwohonde. Kwete vanana Mnangagwa vanga vari muZimbabwe. Vese vacho vanonzi vananhingi vanga vari Zambia kwanga vari vachitodya zvavo. Vachingotaura hondo chete. Chinhu chavanga vasirwa kuziva kutaura chirungu. Vakoma vanga vasingatauri chirungu. Saka vainzi ndo vari kutaura vachinegotiata. Tingati manegotiators. Isusu kana takuzozvitaura. Manegotiators, they're negotiating the war. Kuti wapinda muLancaster House vataurirane. Because maidiwa munhu anotaurawo syllabus yekuti you can understand. Saka vaimotivata manje vanhu. But asina kana pfuti ndiratidzei one paunoona mugaba akabata pfuta akadai. Picture yacho andikuona ndiri palive. Unondiisira panhengerekena. Unondiisira Mnangagwa akabata pfuta. Unondiisira. Ndoda kuiona pfuti. Ndandisi kutaura zvanhingi uyu akashayika ndoziva uyu anzani anga ari musoja. Akashayika wobulawayo. Anzani Dumiso Dabengo. Yeah, something like that. Yeah. Ndisire iwawo chete. Dai vanga vakambodziridza kana kuti vakamboona kutambudzika kwakaita vabereki vedu. Dzimwe nguva soka vangadai vasingataura vachiti varume vanhu vemuZimbabwe ngatinzwei nhamo yatakaona. Kwete kutaura yakaona vamwe. Isu takaberekwa tinyatsoona sokuti vabereki vari kushupika zvechuo. Mai vangu pamungufa kwavo vakazoita vachinzi cancer. Right now pamwe haisi cancer. I've got my own brother. Akafa atokuwara musoro. Sometimes munhu kuti wanyatsoona kuti mukoma apa wakatokuwara. So this thing is not something that you can say, no. I know vanhu vakatambudzika. Ndo vakoma vanhu not war veterans, those people. Saka because vangaona mari yacho havasi kudya. Ndosaka vangoti tautongoendawo kumunda kwachiko.
at least pamwe we can get chii chatakarwira tofira mahara, which is a reality. But so what you can do, varongoramba vachiexonerate yezvakadai. No guys, we are Zimbabweans. Let's build Zimbabwe together. I'm not rejecting them, but only what I'm saying, let's build Zimbabwe together. Let's unite it as a family. Zvakati don't create zvinozouraisa vanhu. Kana uchida kuita zvinhu zvinouraisa vanhu, ita zvinouraisa iwewe. Wotaura uri wega kuti ucreate kuti toda kunoita machini isingazivikanwe namapurisa worovesa vanhu. Because dzimwe nguva munenge muchinyora muchikomenda pamafacebook papi pese paipa muchikomenda kuti vanhu vari kurohwa, vanhu vari kuita sei. Every matching inoda kuitwa, Chamisa ndakutaura nhasi, my brother unomboita uchichuurirana kuchechi, uri munhu anofanira now ndofunga uri mufana kwandiri negore, unofanira kuunderstanda kuti match yese inoitwa consulta mapurisa, zvese strike whatsoever, kana udaita massive strike consulta vanhu vemutemo. Usangoti tatojamuka takupinda takutobvisa Mnangagwa. Yes, of course mapurisa anoziva kuti uda kubvisa, but vakaregedza zvimwe zvinhu ngozviregedza zvichiitika, zvinhu zvinoramba zvakutongoitika. Fanike pavakatarisa yamunoti kupi yekubvisa Mugabe, why mapurisa aichengetedza achitamba nemasoja, maybe yakatoannounzwa kwavari vakatozviziva ndozvo zviripo kuti rakuda kubvisa Mugabe. Saka tikukuzivisai kuti ndozvachiita mumasoja, mapurisa vakuru vacho voziva, kuitira kuti saka hamusi kuuya nehondo munyika, muri kuuya saka haisiko zvinhu zvakazikanwa. So kana muchiita musangano yenyu kundisi, it's not about kuincite vanhu, sara muchiuraisa vanhu musina kuzivisa mapurisa nemasoja. Vazivisei, please, takajamuka toda kupinda mustreet, nemiwo vanhu musafuririke. Bvunzai kuti are you notify vanhu mapurisa, are you notify masoja, vari kuzviziva? Because vanominimize. Kuna vamwe vanhu vasina pfungwa yematching yamuri kuita, vane target yemasitoro, kuti ndoda kungopaza sitoro yakati ndotora hembe dzandiri kuda, ndoda kunotora mota yakadzakati dzandikaona pakapaki yakati, ndoda kunotora mota idzodzo, ndoda engine irimo, ndoda zvakati, ndoda. So they are minimizing some such things. So please, I urge you, why I'm saying this, at last but not least, is to protect our people who are going to vote for us. Also, they can understand what every Zimbabwe People's Party Raineta, police, they'll be away. Even army, Kanachibvira, will be away, will be notified them, so that we can be protected, not to be enemy for each other. Because we don't know what one result to come out with us say. Kana ndimiyo, chero, kana kumusha kwa uri wewe. Musha medu, baba wangu ndio sabuku. Kana ukangosvika pamba ndi ndiye chief, kune makuva ariko. Ungopepuka makuva makungoridza ngoma, muriko muchitamba muriko. Unzwa vanhu zvavari kumakuva. Unzwa ndozvo vanobvunza kuti ko chii chiri kuitikawo chavasingatizivise. Unotodedzwa, hanzvadzi yakafa ndeyako, tombstone rauda kuisa nderako, mari ndeyako, but one kungozivisa izwi rekuti vanhu vasavhunduke. Even andokokorodza kuti Ishe ari kudedza vanhu, mune chiitiko chichaitika mudunhu, ninge achazenge achiita zvinhu zvake. Saka muchazoona vanhu vachiita zvakadai, musanetsekana, ndininge ari kuzviita, kuitira kuti pasapinde vamwe vanhu vanozoita zvinhu zvozonzi ndiningi ari kuzviita. Ndakaenda kumusha, zvinzi machechi emanhera achatodiwa kana 1, ndini ndakanotanga unoita chechi kumusha. Ndikati ndini ndauya, ndini Ishe muno mumusha. Zvakazosanga zvauri Ishe uchatanga kuita, ndikaita procedure yekunyora tsamba kunodhindirwa nemapurisa kuti chinenge chiita chechi manheru nemasikati, chechi yakati. Vanhu vakazvitenda, tikatanga kuita chechi, asi takaona nevamwe vasina kutomborejista futi vakatanga futi kuteedzerawo.
That is the thing to happen. So otherwise, when we talk about nobody who are above the law, so I want to say it above the law because one, we don't want to follow the law. Thank you very much.